Now we are going to have the first class. Now let me write out the list of the parts of speech. Parts of speech. First one can be considered noun. Next comes pronoun. We can have the third one as verb. Next, adjective. Adverb. Preposition. Conjunction. And interjection. These are parts of speech. Now let me tell you about a noun. Do you know what a noun is? Noun అంటే ఏంటో మీకు తెలుసు కదా, చిన్నప్పటి నుంచి మనం చదువుతూ ఉన్నాం. A noun is a word which indicates a name. A noun can be considered a naming word. So what is a name? A name is a word which is used to recognize something or some place or somebody. We can say a noun is the word which is used to tell about a person or place or a thing. Now let me give you some examples. You know the word Rama. Rama is a noun because it is the name. Srinivas is a name. Smith is a name. You know the name Obama. You know Narendra Modi. These are all names of people. There are names to places also. India, America, Japan, China, these are also names and we call them nouns. And there are the names to rivers like the Krishna, the Godavari, the Ganges. There are names to seas, oceans, the Bay of Bengal, the Pacific, etc. Now let me tell you that there are various types of nouns. Nouns అనేవి చాలా రకాలుగా ఉన్నాయి. Noun is the first one. Now let me write some examples. Take the word Rajesh. You know that it is a name. If I tell you about a student, do you accept it as a noun? But you have to. స్టూడెంట్ని కూడా నౌన్ అని మనం యాక్సెప్ట్ చేయాలి. సో మీకు డౌట్ వస్తుంది, ఇది నేమ్ ఎందుకు అవుతుంది అని. ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను ఇందాక, నేమ్ అంటే ఏంటి? దేనినైనా, ఒక మనిషిని లేదా ప్రదేశాన్ని లేదా వస్తువుని గుర్తించడానికి మనం ఉపయోగించే ఏ పదాన్నైనా పేరు అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. సో బుక్స్ తీసుకొని స్కూల్కి వెళ్తున్న అబ్బాయిని గురించి మనం విద్యార్థి అని చెప్తాం. అతడు ఎవరంటే విద్యార్థి అని చెప్తాం. సో స్టూడెంట్ ఈజ్ ఏ నౌన్. నెక్స్ట్, if you take the word gold, gold is also a noun. And let us take the word army. Army is also a noun. Now let me show you the difference between these nouns. If you take the word Rajesh, it is the name of a particular person, so we call it a proper noun. This is a proper noun. And student, in a class there are many children, and if you go to every one of them and ask them, who are you, who are you, who are you, like that, every one of them will say, I am a student, I am a student, I am a student. ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా నేను ఒక స్టూడెంట్ని అని చెప్తారు. అంటే ప్రతి ఒక్కరి పేరు అక్కడ స్టూడెంట్ అని మనం గుర్తించవచ్చు. సో దట్ ఈస్ ద నేమ్ విచ్ ఈస్ కామన్లీ గివెన్ టు ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ దెమ్. సో వీ కాల్ దట్ ఏ కామన్ నౌన్. Now this is the name of a metal. This is the name of a substance. ఇది ఒక పదార్థానికి ఉన్న పేరు. దీనిని మనం మెటీరియల్ నౌన్ అని పిలుస్తాం. This is material noun. And see here, army.
ఇఫ్ యూ టేక్ ఆర్మీ, whom do you find in an army? ఆర్మీలో ఎవరు ఉంటారు? ఆర్మీలో సైనికులు ఉంటారు. సైనికుల్ని మనం సోల్జర్స్ అంటాం. సో 1 soldier, 2 soldiers, 3 soldiers, like that. If you have number of soldiers in a group, we call that group army. So we call it a collective noun. Why we call it a collective noun is because we collect all the soldiers and we put all the soldiers at a place and we give a name. The name given to it is army. So like that we have 4 types of nouns. And you see, Rajesh can be seen. రాజేష్ని మనం చూడొచ్చు, ఇతరులకు చూపించవచ్చు. అలాగే విద్యార్థిని మనం చూడగలుగుతాం, ఇతరులకు చూపించగలుగుతాం. అదేవిధంగా గోల్డ్ మనకు కనిపిస్తుంది, ఇతరులకి కూడా చూపించగలుగుతాం. ఆర్మీ తీసుకుంటే ఆర్మీ కూడా అంతే. సో మన కంటికి కనిపిస్తున్నాయి అంటే వాటికంటూ ఒక రూపం ఉంటుంది. సో వి కాల్ దెమ్ కాంక్రీట్ నౌన్స్. వీటన్నిటిని మనం కాంక్రీట్ నౌన్స్ అని పిలుస్తాం. ఇంకా వేరే రకమైనటువంటి నౌన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హ్యాపీనెస్. కెన్ యూ సీ హ్యాపీనెస్? కెన్ యూ షో హ్యాపీనెస్ టు అదర్స్? టేక్ ద వర్డ్ బ్యూటీ. కెన్ యూ సీ బ్యూటీ? కెన్ యూ షో బ్యూటీ టు అదర్స్? డస్టర్ అంటే ఏంటి అంటే డస్టర్ని మనం చూపించగలుగుతాం. మరి బ్యూటీ అంటే ఏంటంటే చూపించగలమా? అలాగే హ్యాపీనెస్ అంటే ఏంటి అంటే ఇతరులకు చూపించగలమా? చూపించలేం. కారణం వాటికంటూ ఒక రూపం ఉండదు. అలాగే ఇంటెలిజెన్స్ని తీసుకుందాం. వీటన్నిటికీ రూపాలు కనిపించవు మనకి. ఇవి కేవలం అనుభూతి ద్వారా మాత్రమే తెలుసుకోగలుగుతాం. కాబట్టి వీటిని మనం అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్ అని పిలుస్తాం. అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్ అని పిలుస్తాం. ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఒక క్వశ్చన్ వేస్తాను. మిమ్మల్ని ఎవరైనా వచ్చి నువ్వు 200 నౌన్స్ రాయగలవా అంటే మీరేం చెప్తారు? రాయగలరా మీరు? సో మొదటిగా మీలో వచ్చే సమాధానం రాయలేము అని అయి ఉండొచ్చు. బట్ నౌ లెట్ మీ టెల్ యూ దట్ యూ కెన్ రైట్ నెంబర్ ఆఫ్ నౌన్స్. హౌ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? వాట్ షుడ్ యూ డూ టు ఐడెంటిఫై వెదర్ ఎ వర్డ్ ఈజ్ ఎ నౌన్ ఆర్ నాట్? ఏదైనా ఒక పదం నౌనా కాదా అంటే తెలుసుకోవాలంటే మనం ఏం చేయాలి? మనం కొన్ని క్వశ్చన్స్ వేసుకుంటే, మీరు ఏ వర్డ్నైనా చూడండి లేదా దేనినైనా చూడండి, ఒక ప్రశ్న వేయండి. వాట్ ఈస్ దిస్? అండ్ ద ఆన్సర్ యు గెట్ ఈజ్ ఎ నౌన్. ఇదేంటి అని అడిగితే వచ్చే సమాధానం నౌన్ అవుతుంది. అలాగే మీరు ఒక క్వశ్చన్ వేయండి, వేర్ అనే క్వశ్చన్ వేయండి, ద ఆన్సర్ యు గెట్ ఈజ్ ఎ నౌన్. హూ అన్న ప్రశ్న వేయండి, ఎవరు అని ప్రశ్న వేయండి, దానికి వచ్చే సమాధానం కూడా నౌన్ అవుతుంది. అలాగే హూమ్ అని క్వశ్చన్ వేయండి, ఎవరిని, అలాగే టు హూమ్ ఎవరికి, వీటికి వచ్చే ఆన్సర్స్ అన్నిటిని కూడా మనం నౌన్స్గా గుర్తించవచ్చు. నౌ యూ కెన్ సే, ఇఫ్ ఎనీబడి ఆస్క్స్ యూ హౌ మెనీ నౌన్స్ కెన్ యూ రైట్, యూ కెన్ ఆస్క్ దెమ్ ఏ క్వశ్చన్ ఇన్ రిటర్న్ లైక్ దిస్, హౌ మెనీ నౌన్స్ డూ యూ వాంట్? మీరు ఎన్ని నౌన్స్ రాయగలరు అని అడిగితే మీరేం చెప్పొచ్చు అంటే చాలా కాన్ఫిడెంట్గా మీకు ఎన్ని నౌన్స్ కావాలో చెప్పండి అని అడగచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ నౌన్స్ ఇన్ బ్రీఫ్. నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఈజ్ ప్రొనౌన్. సో ఇప్పుడు మనం ప్రొనౌన్ని చర్చిద్దాం. ప్రొనౌన్ అంటే తెలుగులో సర్వనామం అని చెప్తుంటాం. మీకు తెలుసు సర్వనామం అంటే నామవాచకానికి బదులుగా ఉపయోగించే పదం. రాముడు రావణుని చంపాను, రాముడు ప్లేస్లో అతడు అనే పదాన్ని మనం ఉపయోగించవచ్చు. వాసుని వాళ్ళ నాన్న పిలిచాను, వాసు ప్లేస్లో వాడిని లేదా అతడిని అని మనం చెప్పచ్చు. ఈ వాడు అతడు అన్న పదాలను మనం సర్వనామాలుగా గుర్తిస్తాం. సో వీ కెన్ సే దట్ ఏ ప్రొనౌన్ ఈజ్ ఎ వర్డ్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎ నౌన్. ద వర్డ్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ఎ నౌన్ ఈజ్ ఎ ప్రొనౌన్. ఇప్పుడు మీకు డౌట్ రావచ్చు, నౌన్నే ఉపయోగించవచ్చు కదా, మరి ప్రొనౌన్ని ఎందుకు ఉపయోగించాలి, నామవాచకానికి బదులు సర్వనామాన్ని మనం ఎందుకు యూజ్ చేయాలి అన్న డౌట్ మీకు రావచ్చు. ఒక సెంటెన్స్ రాస్తాను చూడండి. హరీష్ ఈజ్ ఏ స్టూడెంట్. హరీష్ ఈజ్ స్టడీయింగ్
in Nalanda English Medium School, Harish studies well. ఇలా 3 సెంటెన్సెస్లో సబ్జెక్ట్గా హరీష్ని మనం చూస్తున్నాం. హరీష్, హరీష్, హరీష్. ఒక వ్యక్తిని గురించి మనం చెప్తూ పదే పదే అదే పేరును ఉపయోగించడం అనేది మనకి ఇబ్బందికరంగా అనిపిస్తుంటుంది. సో ఇట్ డజంట్ లుక్ గుడ్, ఇట్ డజంట్ సౌండ్ గుడ్. సో ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ హరీష్ we can use a word. The word we can use in the place of Harish is a pronoun. Here in the place of Harish, if we use he, it sounds good. Like this, Harish is a student. He is studying in Nalanda English Medium School. He studies well. So like this we use pronouns. Now let me tell you, there are various types of pronouns. And among all those types of pronouns, we are going to discuss one type, that is personal pronouns. Pronouns అనేవి రకరకాలుగా ఉన్నాయి. వాటన్నిటినీ మనం ఇప్పుడు చర్చించడం లేదు, కానీ వాటిల్లో అతి ముఖ్యమైనది పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్ అన్నదాన్ని మనం చర్చిద్దాం. పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్. These personal pronouns indicate persons. Personsని indicate చేసే వాటిని personal pronouns అంటాం. You know that there are 3 persons. First one is first person, second person and third person. First person, second person, third person అని 3 persons ఉన్నాయి. ఫస్ట్ పర్సన్ అంటే ఎవరు, ఏంటి, దాన్ని ఎలా డిఫైన్ చేయాలి చూద్దాం. ఫస్ట్ పర్సన్ ఈజ్ స్పీకర్. హూ ఎవర్ ఈజ్ స్పీకింగ్ కమ్స్ అండర్ ఫస్ట్ పర్సన్. ఎవరైతే మాట్లాడుతున్నాడో ఆ వ్యక్తి ఫస్ట్ పర్సన్. సెకండ్ పర్సన్, ఎవరైతే వింటున్నారో వాళ్ళు సెకండ్ పర్సన్. అంటే మాట్లాడే వ్యక్తి ఎవరితో అయితే మాట్లాడుతున్నాడో ఆ వ్యక్తి సెకండ్ పర్సన్. ద పర్సన్ హూ ఈజ్ స్పీకింగ్ ఈజ్ ఫస్ట్ పర్సన్ and the person who is spoken to is second person. And third person అంటే ఎవరి గురించి అయితే మాట్లాడుతున్నామో వాళ్ళు థర్డ్ పర్సన్. సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే స్పీకర్ ఈజ్ ఫస్ట్ పర్సన్, లిజనర్ ఈజ్ సెకండ్ పర్సన్, అండ్ అదర్ దెన్ ద స్పీకర్ అండ్ ద లిజనర్ ఈజ్ థర్డ్ పర్సన్. ఫస్ట్ పర్సన్ ఈజ్ స్పీకర్, లిజనర్ ఈజ్ సెకండ్ పర్సన్ and others are third person. ఫస్ట్ పర్సన్ అంటే మాట్లాడే వ్యక్తి, సెకండ్ పర్సన్ అంటే వినే వ్యక్తి, థర్డ్ పర్సన్ అంటే మాట్లాడే వ్యక్తి, వినే వ్యక్తి కాకుండా ఇతరులు. మీరు చూస్తే ఫస్ట్ పర్సన్లో యూజువల్గా హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఉంటారు. అలాగే మనం మనుషులమి ఎవరితో మాట్లాడతాం, మనుషులతో మాట్లాడతాం. సో వినేవాళ్ళు కూడా మనుషులు అయి ఉంటారు. థర్డ్ పర్సన్లో మాత్రం మనుషులు ఉండొచ్చు, ఇంకేమైనా ప్రదేశాలు ఉండొచ్చు, లేదా వస్తువులు ఉండొచ్చు, యానిమల్స్ ఉండొచ్చు, వేటి గురించి అయినా మనం మాట్లాడుకోవచ్చు. కాబట్టి థర్డ్ పర్సన్లో మనుషులే కాకుండా ఇతరమైన ఏమైనా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఈ 3 పర్సన్స్ని మనసులో పెట్టుకుంటే ఇప్పుడు మనం పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్ని మనం డీటెయిల్డ్గా డిస్కస్ చేద్దాం. పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్. సో లెట్ మీ షో యూ ఆల్ దీస్ పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ టేబుల్. సి, person, number, gender, subject, object and possessive. Here I am writing the table of the pronouns which are used as subjects, objects and possessives. Now let me give you an example before going to draw this table. Ravi called Hari.
Ravi called Hari. Here we have two nouns, Ravi and Hari. In the place of these two nouns, we can use pronouns. Here, he called, and here in the place of Hari, we should not use he. Here we have to use him. Him. Now let me change the sentence. Here Ravi is subject, Hari is called object. If you observe here, as a subject we are using he, as object we are using the pronoun him. So what can we understand? దీన్ని బట్టి మనం ఏం గుర్తించవచ్చు? సబ్జెక్ట్గా ఉన్నప్పుడు ప్రొనౌన్ ఒక రూపంలో ఉండొచ్చు, అదే ఆబ్జెక్ట్గా మారినప్పుడు దాని యొక్క రూపం మారే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే పొసెసివ్ కూడా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఈజ్ రవీస్ బుక్. ఇక్కడ రవీస్ అన్న వర్డ్ మనకు కనిపిస్తుంది. హూ ఈజ్ రవి హియర్? హీ ఈజ్ ద ఓనర్ ఆఫ్ దిస్ బుక్. సో వీ కాల్ హిమ్ పొసెసర్ ఆఫ్ దిస్ బుక్. సో రవి అన్నవాడు ఈ బుక్ యొక్క పొసెసర్. దీన్ని మనం పొసెసివ్ ఫామ్లో ఉందని చెప్తాం. దీనికి ప్రొనౌన్ ఉపయోగిస్తే హీ కానీ హిమ్ కానీ ఉపయోగించరాదు. ఇక్కడ మనం హిజ్ని యూజ్ చేయాలి. అంటే ఇక్కడ ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఒక ప్రొనౌన్ అనేది ఒకే పర్సన్లో ఉన్న ఒక వ్యక్తికి సంబంధించిన ప్రొనౌనే వివిధ రూపాల్లో ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. అది సెంటెన్స్లో దాని యొక్క స్థానం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. సెంటెన్స్లో అది సబ్జెక్ట్గా యూజ్ చేయబడితే ఒక విధంగా, ఆబ్జెక్ట్గా యూజ్ చేయబడితే మరొక విధంగా, అలాగే పొసెసివ్ ఫామ్లో యూజ్ చేయబడినప్పుడు ఇంకొక విధంగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. వీటన్నిటిని కూడా ఇక్కడ మనం ఈ టేబుల్లో మనం చూద్దాం. కట్ చేసుకొని మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, see here we have three persons, first person, and in every person there may be singular number and plural number. ఇక్కడ నెంబర్ని గురించి ఒక మాట మనం మాట్లాడుకుందాం. సింగులర్, ప్లూరల్. మనం మాట్లాడుతున్నటువంటి వస్తువుల సంఖ్య ఒకటే అయితే అది సింగులర్ నెంబర్ అని చెప్తాం. ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఉంటే ప్లూరల్ నెంబర్లో ఉన్నట్లు చెప్తాం. వస్తువులు కాదు, మనుషులైనా ప్రదేశాలైనా. సో ఏకవచనం, బహువచనం అంటాం. ఏకవచనాన్ని ఇంగ్లీష్లో సింగులర్ నెంబర్ అంటాం, బహువచనాన్ని ఏమో ప్లూరల్ నెంబర్ అని పిలుస్తాం. ఫస్ట్ పర్సన్లో ఒకే వ్యక్తి మాట్లాడుతుంటే ఆ వ్యక్తి ఏకవచనం కిందకు వస్తాడు, సింగులర్ అవుతాడు. ఆ వ్యక్తితో పాటు ఇంకా కొద్దిమంది కలిసి ఉన్నప్పుడు ప్లూరల్గా మనం తీసుకుంటాం. అలాగే సెకండ్ పర్సన్ అయినా, థర్డ్ పర్సన్ అయినా. ఫస్ట్ పర్సన్ సింగులర్లో మనం ఐ అనేది సబ్జెక్ట్గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే మాట్లాడే వ్యక్తి తనని తాను ఐ అని సంబోధించుకుంటాడు. కాబట్టి ఐ అనేది ఒక ప్రొనౌన్, అది ఫస్ట్ పర్సన్ సింగులర్లో ఉన్న ప్రొనౌన్. అదే ఆబ్జెక్ట్ అయితే మీ అన్న ఫామ్ని ఉపయోగించాలి. పొసెసివ్లో అయితే మై ఉంటుంది. మైన్ కూడా పొసెసివ్ ఫామే. సో వాట్ ఈస్ ఫస్ట్ పర్సన్ సింగులర్? ఐ, మీ, మై ఆర్ mine. In plural we have we. ప్లూరల్లో we. మేము అంటాం లేదా మనము అంటాం, దాన్ని ఇంగ్లీష్లో we అంటాం. అదే ఆబ్జెక్ట్ ఫామ్లో అయితే us. పొసెసివ్ అయితే అవర్ లేదా అవర్స్. సెకండ్ పర్సన్లో సింగులర్ అయినా, ప్లూరల్ అయినా, ఏకవచనమైనా, బహువచనమైనా, ఒకరున్నా ఒకరికంటే ఎక్కువ మంది ఉన్నా మనం యు అని అడ్రస్ చేస్తాం. యు. ఆబ్జెక్ట్ కూడా యువే. పొసెసివ్ యువర్, యువర్స్. థర్డ్ పర్సన్లో సింగులర్ నెంబర్లో ఇక్కడ మనం జెండర్ని ప్రస్తావిస్తాం. ఎందుకంటే ఫస్ట్, సెకండ్ పర్సన్స్లో జెండర్ని గురించి మనం మాట్లాడుకోలేదు. సో మాట్లాడుతున్నది మగవాళ్ళ, ఆడవాళ్ళ, లేకపోతే మనుషులు కాదా అన్న విషయాల్ని మనం ఇక్కడ ప్రస్తావించలేదు ఫస్ట్, సెకండ్ పర్సన్స్లో. ఎందుకంటే ఐ అన్న ప్రొనౌన్ ఎవరైనా ఉపయోగించవచ్చు, పురుషులైనా ఉపయోగించవచ్చు, స్త్రీలైనా ఉపయోగించవచ్చు. సో దట్ ఈజ్ కాల్డ్ కామన్ జెండర్. యు అని మనం పురుషులనైనా యు అంటాం, స్త్రీలనైనా కానీ యు అని పిలుస్తాం. అదే థర్డ్ పర్సన్లో అయితే
పురుషుణ్ణి సంబోధించేటప్పుడు మనం హీ అని సంబోధిస్తాం, స్త్రీనైతే షీ అని సంబోధిస్తాం. ఒక ప్రదేశాన్ని కానీ లేదా ఒక వస్తువుని సంబోధించేటప్పుడు ఇట్ అని సంబోధిస్తాం. కాబట్టి ఇక్కడ మనం జెండర్ అన్న విషయాన్ని ప్రస్తావించాలి. సో ఈ థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్లో మ్యాస్కులైన్ జెండర్, ఫెమినైన్ జెండర్, న్యూటర్ జెండర్ అని 3 జెండర్స్ని మనం ప్రస్తావించవచ్చు. మ్యాస్కులైన్ జెండర్లో సబ్జెక్ట్ ఏమో హీ, ఆబ్జెక్ట్ హిమ్, పొసెసివ్ ఈజ్ హిజ్. సబ్జెక్ట్ హీ, ఆబ్జెక్ట్ హిమ్ అండ్ పొసెసివ్ ఈజ్ హిజ్. అదే ఫెమినైన్ జెండర్లో అయితే, స్త్రీలింగంలో అయితే షీ, హర్, హర్. అండ్ ఇన్ న్యూటర్ జెండర్ ఇట్ ఈస్ ఇట్, ఇట్, ఇట్. ఇక్కడ హర్స్ కూడా మనం చెప్పచ్చు. న్యూటర్ జెండర్లో ఇట్, ఇట్ అండ్ ఇట్స్. సో థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్కి సంబంధించింది. థర్డ్ పర్సన్ ప్లూరల్ అయితే కామన్ జెండర్ ఉంటుంది. దే అని, వారు అని మనం ఎవరినైనా అంటాం, పురుషులనైనా అంటాం, స్త్రీలనైనా అంటాం. అలాగే అవి అన్నా కానీ ఇంగ్లీష్లో తెలుగు దే అని మాత్రమే చెప్తాం. సో ఇక్కడ దే అనేది సబ్జెక్ట్ అయితే దెమ్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది. దేర్, దేర్స్ అనేవి పొసెసివ్స్గా మనం చూడొచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్. ఫస్ట్ పర్సన్ సింగులర్ ఈజ్ ఐ and object form is me and possessive is my or mine. First person plural is we, object is us and possessive is our or ours. In the second person both singular and plural is same, that is you, and here both subject and object have the same pronouns, that is you, and in the possessive we have your and yours. In the third person singular there are 3: masculine gender, feminine gender and neuter gender. In the masculine gender the pronoun is he, object form is him and possessive form is his. And in the feminine gender the subject is she, object is her and the possessive is her or hers. And in the neuter gender we have it, the object is also it and the possessive is its. And in third person plural we have the pronoun they, object form is them and possessive is their or theirs. This is about personal pronouns, and the knowledge of these personal pronouns is a must to everybody, whether to be able to communicate in English or whether to attempt for a competitive exam. మనం ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడదలుచుకున్నా లేదా మన ఒక కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ని అటెండ్ చేయాలనుకున్నా మనకి పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్ మీద పూర్తి స్థాయి అవగాహన ఉండటం అనేది తప్పనిసరిగా మనం గుర్తించాలి. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్. నౌ లెట్ us see what a verb is. ఇప్పుడు వర్బ్ పార్ట్ని మనం డిస్కస్ చేద్దాం. మీకు అందరికీ తెలిసినట్లు వర్బ్ అంటే ఏంటి? క్రియ. క్రియ అంటే పనిని తెలియచేసే పదం. ద వర్డ్ విచ్ టెల్స్ us అబౌట్ ద వర్క్ డన్ బై ద సబ్జెక్ట్. కర్త చేసే పనిని మనం క్రియ అని పిలుస్తాం. ఇక్కడ మీకు 3 ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను చూడండి. Smith is a doctor. Smith has a car. Smith drives his car. Here we have 3 examples. Smith is a doctor, Smith has a car, Smith drives his car. And as you know, in a sentence there must be a verb. We don't have sentences without a verb. In all these 3 sentences we have verbs. In the first sentence the verb is. In the second sentence it is has, and in the third sentence we have drives. ఇప్పుడు చూడండి, ఫస్ట్ సెంటెన్స్లో ఉన్న ఈజ్ ఏ పనిని తెలియచేస్తుంది? స్మిత్ చేసే ఏ పనిని తెలియచేయట్లేదు ఈ వాక్యంలో. అలాగే సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్న హ్యాజ్, ఇక్కడ కూడా స్మిత్ చేస్తున్న పని అంటూ లేదు.
థర్డ్ సెంటెన్స్లో మాత్రమే డ్రైవ్ అన్న పని కనిపిస్తుంది. ఈవెన్ దో there is no particular work done by Smith in the first and the second sentences, the words which are underlined are called verbs. వీటిని మనం verbs అనే పిలుస్తాం. ఇక్కడ ప్రత్యేకమైన పని మీకు కనిపించకపోయినప్పటికీ వీటిని క్రియలని మనం పిలుస్తాం. అండ్ దిస్ వర్బ్ ఈజ్ కాల్డ్ వర్బ్ ఆఫ్ స్టేట్. దీన్ని మనం వర్బ్ ఆఫ్ స్టేట్ అని పిలుస్తాం. ఇఫ్ యు టేక్ ద సెకండ్ వన్, దిస్ వర్బ్ ఈజ్ కాల్డ్ వర్బ్ ఆఫ్ పొసిషన్. వర్బ్ ఆఫ్ పొసిషన్ ఇదేమో స్థితిని తెలియచేసే వర్బ్, ఇదేమో పొసిషన్ని లేదా ఓనర్షిప్ని తెలియచేసే వర్బ్. అండ్ వీ కాల్ దిస్ యాక్షన్ వర్బ్. Action verb. Now let us discuss the first one, verb of state. This verb of state is used to express or to say about the position or profession or state or condition of the subject. సబ్జెక్ట్ యొక్క స్థితిని గురించి కానీ, సబ్జెక్ట్ యొక్క వృత్తిని గురించి కానీ, సబ్జెక్ట్ యొక్క పరిస్థితిని గురించి కానీ తెలియచేయటానికి ఉపయోగించే క్రియా రూపాన్నే మనం వర్బ్ ఆఫ్ స్టేట్ అని పిలుస్తాం. సో వాట్ డస్ వర్బ్ ఆఫ్ స్టేట్ టెల్ us? It tells us the state, condition, position or profession of the subject. Tells us the position, profession, condition or state of the subject. So it is used to tell us the position, profession, condition or state of the subject. సబ్జెక్ట్ యొక్క స్థితిని గురించి లేదా సబ్జెక్ట్ యొక్క స్థానాన్ని గురించి లేదా సబ్జెక్ట్ యొక్క ప్రొఫెషన్ని గురించి తెలియచేయడానికి ఈ వర్బ్ ఆఫ్ స్టేట్ని యూజ్ చేస్తాం. అండ్ ద సెకండ్ పాయింట్ ఈస్, వెన్ డు వి యూజ్ దిస్ వర్బ్ ఆఫ్ స్టేట్ ఆర్ వాట్ ఆర్ వర్బ్స్ ఆఫ్ స్టేట్? వర్బ్స్ ఆఫ్ స్టేట్గా వేటిని ఉపయోగిస్తాం? వాట్ డు వి యూజ్ యాజ్ వర్బ్స్ ఆఫ్ స్టేట్? వి యూజ్ బీ ఫార్మ్స్ యాజ్ వర్బ్స్ ఆఫ్ స్టేట్. బీ ఫార్మ్స్ ఆర్ యూజ్డ్ as verbs of state. సో ఈ రెండు పాయింట్లు మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే, వర్బ్ ఆఫ్ స్టేట్ని సబ్జెక్ట్ యొక్క పొజిషన్, ప్రొఫెషన్ మొదలగు వాటిని తెలియచేయడానికి ఉపయోగిస్తారని, అలాగే వర్బ్ ఆఫ్ స్టేట్గా బీ ఫార్మ్స్ని ఉపయోగిస్తారని మనం తెలుసుకుంటే, ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సిన ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే అసలు బీ ఫార్మ్స్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఆర్ కాల్డ్ బీ ఫార్మ్స్? లెట్ us see. ఇప్పుడు మనం బీ ఫార్మ్స్ అని వేటిని అంటారో చూద్దాం. చూడండి, మీకు బాగా తెలిసిన వర్డ్స్ యామ్, ఈజ్, ఆర్, వాజ్, వర్. దీస్ 5 ఆర్ కాల్డ్ బీ ఫార్మ్స్. ఈ ఐదింటిని మనం బీ ఫార్మ్స్ అని పిలుస్తాం. ఈ ఐదింట్లో యామ్, ఈజ్, ఆర్ ఈ 3 కూడా ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఉపయోగించే బీ ఫార్మ్స్. దీస్ ఆర్ ఇన్ ప్రజెంట్ టెన్స్ అండ్ దీస్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ పాస్ట్ టెన్స్. దీస్ ఆర్ ప్రజెంట్ బీ ఫార్మ్స్ and these are the be forms in past tense. In the present tense we have am, is, are, and in the past tense we have was, were. And let us see when we have to use am. Am is used with first person singular. You know what a first person singular is. What is first person singular? That is I. And with third person plural we use is. So what is third person plural? He or she or it. And with the remaining persons we use are. That is, with first person plural, second person and third person plural we use are. Now let me write. With I we use am. With he or she or it we use is. With we or you or they we use are. If the subject is I,
the be form which we are supposed to use is am in the present tense. With he, she, it, if the subject is Ravi, if the subject is Sita, we have to use is. With the subject they, if you are speaking about they, we have to use are. They are, like that. In the past tense, we use this was with first person singular and third person singular. ఫస్ట్ పర్సన్ సింగులర్ తోటి థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ తోటి వాజ్ని యూజ్ చేస్తాం పాస్ట్ టెన్స్లో. వర్ ఈజ్ యూజ్డ్ విత్ వి, దట్ ఈస్ ఫస్ట్ పర్సన్ ప్లూరల్, యూ, దట్ ఈస్ సెకండ్ పర్సన్, అండ్ దే, that is third person plural. So now you are clear about the uses of these be forms. So here we have 5 be forms: am, is, are, and was, were, and these 5 be forms are in 2 tenses, present tense and past tense. And in the present tense we have am, is, are, and am is used with the subject I, is used with he, she, it, are is used with we, you, they. And in the past tense with I, he, she, it, we use was. With we, you, and they, we use were. Now let us have it in the form of a table. You can draw this table like this. This is subject, this is be form, and this is tense. ఈ బీ ఫామ్స్ని గురించిన పూర్తి అవగాహన మీకు వచ్చిందంటే మనం ఇంగ్లీష్ మాట్లాడటానికి కానీ లేదా ఇంగ్లీష్లో రాయటానికి కానీ చాలా సులువు అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ బీ ఫార్మ్స్. సో అమాంగ్ ద 3 sentences I have written, we have analyzed the first sentence, that is Smith is a doctor, and there is a be form, and this is about be forms. Now let us discuss the remaining 2 in the next class. Thank you very much.